Medicals Without Frontiers, they have done a great job in the past decades. So why should we change this system and bring the benefits at risk? Because a normal society, neither in Lithuania nor in Germany nor in the United States, will be able to financially support such big numbers of people. Thank you. And the most interesting is that you are discussing over this problem in Germany for 2 weeks approximately, yes? Maybe 3. We are starting only today. Oh, really? Yes. And I have at the time when we are voting already. I have to add, Arias, that there is not only the compact of migration, which is they agreed want to agree for at the 10th of December. A day later is a global compact of refugees, where they try to implement some steering factors for the refugees as well. So, you know, they created, in a certain way, a new regulation for the world without letting the people discuss about it. And when I learned that the same happens in your country, that you should agree into a compact nobody has discussed before, and then this is disgusting. And that happened in Germany as well as I think in Italy or in France. And let me add, countries like the United States, like China, like Canada, Australia, Bulgaria, Poland, Hungary, Denmark, Bulgaria I mentioned, Russia as far as I know, China I mentioned, and other, Czech Republic, they already, and the Austrians by the way, they already said they won't agree into this compact. The compact by the way will not be signed. It is just you vote for it, or you declare you join it. You declare you join it. It's not signed. So why are this, and they are not small countries in the United States or China, why do they refuse to agree into that? There must be reasons, and not only because there is a President Trump ruling in Washington. The Chinese leaders and the Russian leaders and the Hungarians and the Austrians are different to them. So why they don't want to agree? There must be a reason for this, and it should be discussed what are their good reasons to say no to the compact of migration. But in that case, we are facing the problem. Who is the greater instigator of that? Who is German, France? Actually, I learned the Germans were the most influential group pushing this forward. And it's interesting to learn why this compact was negotiated in New York in the UN headquarters. They had some sessions together with industries. So big companies had taken part in this conversation, and some officials as well. So what we, sorry, I lost my voice. What we think is, the background is, finally, there is an idea of this one world society where the wealth and the economy is almost equal in each continent, and that workforce can float from one continent to the other for cheap money as well. We have it already that we get Chinese workers into Italy on small money. You know it, we have a lot of workers from Poland or from Romania and elsewhere competing with German handcraftsmen, for example, to lower prices. And this will mean that you get even cheaper labor into Europe, and then they can compete with your prices in Lithuania, by the way, as well, because their benefits are lower than yours. And we think that that is the background to get cheap labor worldwide available. Is it not Soros who is very also... It's a question of this great philanthrope who is promoting all the free societies in every state he was approaching. He's so strong that he was able to influence United Nations. You think so? That it's possible or not? Because he have now proclaimed that even MasterCard is included in that business. Right. Yes. It provokes milliards and milliards of dollars.
But in any case, there also the question of so-called global government may be included. That is not discussable at that time. Yeah, we start to discuss not a global government, but a European government, right? And I don't know if your fellow countrymen accept the rule of Brussels in any way. That is that what we criticize and what Kristian Wood mentioned as well. You know, the influence of Brussels into each and everything when he talked about the European Court. I think you mentioned it, there had never been a decision by the European Court against the interests of the European Union. So if you want to claim this or that right in front of the European Court, and it's not going along with that what they think in Brussels, you will lose. And we think that's not the right way, and we are convinced, as I said before, that this giant administration in Brussels, which with lots of groups from the economy, from the financial market, lobbying groups. I think there are more than 30,000 lobbyists only in Brussels, 30,000 lobbyists. And we learned that some of them are writing even the chapters for the European law. There are British law firms, or there have been British law firms, which had wrote the exact text for the European law, which was copied then one to one into European law. And we think that each and every country should decide what is good for us and what is not, what can be used by a European idea and what can we not. And this is the main difference we have with other parties in Europe, and I think in your country it is the same. What is the right way to move into a peaceful and prospering Europe in the 21st century? Is it indeed the big European idea of a suprastate Europe, or is it indeed, as I mentioned before, the idea of Charles de Gaulle to have a Europe of the motherlands? Yep. And we are convinced that Europe of the motherlands, the identity of the nations must be kept, but we have to do it peacefully. We had a terrible century after us, the 20th century, and we should move into peaceful, more peaceful times in the 21st. Are you interested to hear an example about that, what happened? An economic example, of course. Well, but I say it in German. Es gibt eine Richtlinie der Europäischen Kommission. Komisijos yra toks reglamentas. Sie will bestimmen, Ji nori nustatyti, wie die Altersversorgung auszusehen hat. Nustatys, kaip senatvės priežiūra turėtų atrodyti. Die Richtlinie besagt, dass das Geld ökologisch, nicht ökonomisch, ökologisch anzulegen ist. Šitą reglamentą nurodo, kad pinigai kaupiami senatvės, reiškia, pensijai turi į ekologiškus tikslus būti investuota. Ne ekonomiškus, bet ekologiškus. Und in meiner letzten Rede im Parlament habe ich dann gesagt, denken wir mal 10 Jahre zurück. O savo paskutiniai kalboj parlamentą aš kalbėjau, atsiminkim, kas atsitiko prieš 10 metų. Dann hätte man das Geld angelegt in Q-Cells, First Solar und ähnliche Unternehmen. Tada pradėjo investuoti į solarinės įrengimus, į karvių, ten mėšlo, ten perdirbimo įmonės ir Und das Ergebnis ist große Verluste. Rezultatas didžiuliai nuostoliai. Das heißt, die Richtlinie gibt planwirtschaftlich, ideologisch vor, was zu tun ist. Matome, kad šitas reglamentas tokia pagal planinę rinką nustato, kas turi būti. Aber übernimmt nicht die Verantwortung, wenn es schief geht. Bet neprisiema atsakomybės už tai, kai viskas eina velniop. Das ist ökologischer Irrsinn, denn wenn ich die Verantwortung habe, muss ich auch die Freiheit der Entscheidung haben. Tai yra ekonomiškai nesąmonės, nes jeigu žmogus turi atsakomybę atsakyti už kažką, tai jis turi turėti ir laisvę irgi spręsti. Aber mit Planwirtschaft haben Sie ja Ihre Erfahrung. Bet jūs jau turite nemažai patirties su planinė ekonomika, manau. Gal galima būtų pakomentuoti dėl Kauno to rytojaus renginio, kaip ten atsitiko dėl
Vytauto didžiojo universitete turėjo būti susitikimas su mūsų svečiais ir kodėl, kaip ten atsitiko, kad universiteto vadovybė apsigalvojo. Ir kur dabar bus tas renginys? Pirmiausia, aš tada pasakysiu dar prieš tai, kad apskritai mes suprantame, kad dirbame informacinio bado sąlygomis, kas galėjo būti tik tai prie komunizmo. Dabar mes vėl atsidūrėm toj pačioj padėty. Tai yra primami įstatymai, tokios svarbos įstatymai be žmonių, be tautos, netgi be valstybės institucijų valios. Tai yra, įsivaizduokit, šitas faktas nėra išverstas į lietuvių kalbą, tai 304 puslapiai. Ir už ką balsuos Seimo nariai, ir jie automatinį Google įsijungs ir išsivers, sunku suprast. Bet kaip mes žinom, dažnai balsuojame neskaitant. Ir bijome, kad šitai ir nutiks, nes numatyta tik 20 minučių ir diskusija ir balsavimui pirmą kartą Lietuvoje, kai Vokietija 3 savaitės jau diskutuoja. Ir tai yra per mažai, nes tik tai Alternative für Deutschland tai padarė. Todėl ta teisė, kaip sakoma, žmogaus teisė informacija yra iš esmės pažeidžiama. Tai tik komunizmo sąlygomis buvo. Mes atsidurėme toj pačioj padėtyje. O dabar dėl Kauno, tai čia yra tai irgi baimė, kad mes bendraujam ne su teisingais deputatais Bundestago, reikia pagalvoti. Antra pagal stiprumą partija, visose 16 žemių turinti savo narius, savo parlamentuose vietos. Ir čia ateinanti jėga, galbūt greičiausiai valdys Vokietiją artimiausiam dešimtmetį. Ir dabar mūsų eurointegratoriai, atsiprašau, eurofederalistai, yra nusiteikę, kad čia vos neatvažiuoja valstybės griaut vokiečiai, nežinia su ko susiję, žinoma, su tamsiausiam pasaulio jėgom, o kaip tik yra priešingai viskas. Taip kad dabartinė aklina politika, kuri yra grinai eurofederalistinė ir net bijo kalbėti, kad bent jau Lenkijos paklausykime. Lenkija balsuoja prieš. Latvija su Estija gali būti palaužta, kadangi Estai yra palaužti skandinavų. Ir dabar Latvija gali orientuotis taip pat, ką tik iškėlė šitą klausimą. Aš girdėjau šios dienos Latvijos užsienio reikalų ministerijos komunikacijos departamento direktorius ilgą komentarą. Tai yra visiškai iškreipiantis komentaras, nesako nieko iš esmės per radiją, reiškia tautai, visuomeniai, kas yra tas faktas. Dalyvausim, nes jeigu nepasirašom, mes nedalyvausim. Kame dalyvausim? Ar paktas instiguoja, tai yra, ar jisai skatina migraciją, ar jisai reguliuoja. Ten tik tai kažkokie reguliavimo klausimų, kad tai yra skatinantis migraciją paktas, kad tai yra kaip tik skatinantis pasaulio maišymasi paktas. Ir nežinia kokio žmogaus gamybos paktas, koks komunistinis projektas, gimęs pinigijočių galvose. Tai, žinoma, yra baisus dalykas ir tas informacijos nutilėjimas yra, kaip jau minėjau, to pobūdžio. Tai yra įžeidimas ir tautoms, ir žmogaus laisvei. Tada apie kas žmogaus teisės iš vis negalima šnekėti, jeigu mes net parlamente nežinom, kas bus priimta mūsų ateičiai. O dėl Kauno tik šiandien menkesnis klausimas, jie išsigando. Turbūt skambutis iš viršaus, manau, iš tų sisteminių partijų viršūnių į Kauno universiteto rektoratą ir mums uždraudė dalyvauti štai šiems garbiems žmonėms Kaune šviesos oazėje Kauno universitete, tai dalyvausim viešbutyje, bus viešbuties spaudos konferencija. Das ist genug, das ist alles getan. One can maybe really call your Lithuanian people, inform yourself and really try to get all the information on this compact, because nobody has told you about the content of this compact. And everybody in this country, not only Lithuania, in Europe, is well recommended to have a serious look onto this compact and into this compact, and really to read what these people in New York have planned without any knowledge of us. Thank you very much. There is an article of Arvydo Juozaičio today in That's the very good, biggest yes. portal about this migration. Yeah, I mean, even the Read German the text. media didn't take Only it up. read text. They didn't take it up for months. It was discussed a little bit here and there, but it was never a bigger story in one of the German magazines, print or television or radio. Never. And now, since we brought it into the parliament, and since we brought it into discussion, suddenly and very critically, now even more left authors in Germany are writing critically about this compact, and they see
what we have agreed, and they are not happy with that. Ir paskutinė pastaba, jeigu jau šalis, kurios susikūrė migracijos dėka, Australija ir JAV, prieš, reikia pagalvoti, ką tai reiškia. Reiškia, jau supranta, kad tai jau yra perviršis visų sveiko proto ribų. Reikia sustabdyti, nes tai yra antihumaniškai. Prieš visus. Prarast tėvynę yra laikoma dorybė. Reiškia, prarast žemę, kuri tave pagimdė, yra laikoma dorybė. Žmogus nežinia, kas tampa. Ir ačiū, jeigu informacinė ne viena sistema paskleis ir ne viena agentūra ar žinių portalas paskleis, kas čia vyko, tai bus pasitarnavimas žinių visuomeniai ir Daromas humanizmui. įrašas. Taip, ačiū labai. Nu, dankeschön. Dankeschön. Liebe Freunde. Danke. Gut getan. Ačiū. Okay. 4 valandą konferencija.